Good evening and good morning to everyone. So every second day we are pray, calling Guru, so that wishing and motivating to everybody develop, generating Bodhisattva mind and compassion, and also develop extraordinary devotion to lineage that can, in order to receiving extraordinary siddhi and ordinary siddhis. So propose that reason we are every second day calling Guru prayer and the meditation. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào Pháp hội. Thầy nói rằng là thứ hai, thứ tư, thứ sáu trong tuần chúng ta tụng nghi quỷ gọi Thầy từ chốn xa và thiền. Mục đích là để phát khởi tâm Bồ đề, phát triển lòng từ bi và phát khởi được tâm kính ngưỡng đến dòng truyền thừa. Từ những yếu tố này chúng ta có thể thành tựu thế gian và xuất thế gian. So when we carry right motivation with generating Bodhisattva mind, whatever we do accordingly in the Dharma, so which is positive ways and also get great beneficial. Khi có tâm Bồ đề, chúng ta làm bất cứ việc gì, đặc biệt là trong pháp hành của mình, thì luôn luôn có kết quả tuyệt vời. So today, number 20, so which is talk about the Pardo stage. Okay. So jibba momba na ku ngone su leje lumarata pu jamneti mado hienje ponye deken so zoka nendu dungal nyonguna lamanche no tuji nyoto zai. So now which is living as we call the living Pardo, you know.
before dying, and also we are alive, and between that also we call pardo, sepak pardo. So when we died, so dying is not just like symbol, like switch off, like water or fire, not like this. So which is a really serious situation. So many different visions. So for example here saying, so terrifies foggy or in front of us. We cannot see in the long vision, in the long way or far away. Chúng ta coi lại trang 20. Thầy đọc là từ đoạn Siphe Monpa Napo Monesu cho đến Lama Chenno-Ven. Thầy nói rằng là hiện bây giờ chúng ta cũng sống trong trung ấm nữa, một cảnh trung ấm khác là trước cái sống và cái chết. Và khi chúng ta chết đi lại là một cảnh trung ấm khác nữa là sau khi chết. Thầy nói chết chưa phải là hết. Chết ở trong trung ấm của cái chết rất là nhiều cảnh kinh khủng nó hiện đến. Và trước mặt thì tối đen kinh khủng, không thể nào thấy xa được. So sometimes we can see even have a little bit of foggy and we need to dive through in a road. It's very difficult to see and very difficult to dive. So we cannot compare to all those. So we cannot see in front our vision complete in the darkness by cover everything. So then behind also we have no chance to wherever we wishing to go. So karmic wind and the fire can force and the pushing away and very strongly without any control. So we are that time controllers and can pushing behind by karmic wind. Giống như là sương mù, khi chúng ta bị sương mù thì chúng ta không thể nào lái xe được. Cảnh ở trong trung ấm này hơn vạn lần so với sương mù, và cảnh tối đen như vậy bao trùm tất cả mọi thứ, không thể thấy được bất kỳ điều gì. Và sau lưng thì gió và lửa đẩy ta đi theo ngọn gió nghiệp rất là kinh khủng. And at the same time, they're not just like darkness and the storm and the karmic wind. And at the same time, they are all the like messenger. It's a very powerful, we can call like Superman, like many different types, many different heads. And they're holding all the very sharp point weapons and also beating and then chasing away. Không chỉ là sự đen tối kinh khủng của trước mặt và gió nghiệp của sau lưng để chúng ta đi, rất là nhiều những cảnh rùng rợn với những hình nhân mang những cái đầu nọ đầu kia, cầm dao, cầm gậy, còng lưỡi kiếm và đuổi chúng ta, đánh chúng ta chạy. So during that time, which is suffering, is really experience unbearable suffering. So cannot like we cannot able to handle that kind of miserable situation. Like for example, if you are putting in the heart of the metal suspense, how we can handle? We cannot unbearable to suffering. So that kind of miserable situation, suffering. So during the Pardo time, so then we think, and all think of the Kagyu lineage, or the lamas, we pay homage. So now during we are living time. So when we living time, so we understanding that, and then Pardo time, that situation comes. So we can accept that conception, and also then we realize it. So then much easier to, now we can train it. If we don't have experience, we don't have knowledge in the living time, particularly precious human life, we have many great opportunity to
we can out from this situation and not engage to negative karma. If we are lost this opportunity, so very, very difficult, when the situation comes, we can in order to handle. Cái khổ ở trong trung ấm là cái khổ không thể nghĩ bàn, không thể nào gánh nổi. Thầy nói như là chúng ta cho tay vào lưỡi cưa và cắt cái cánh tay của chúng ta ra, nó khổ cỡ như vậy, làm sao chúng ta có thể chịu nổi cái cảnh như thế này. Chúng ta vì vậy hãy phải hướng nguyện, khởi lòng hướng nguyện đến chư tổ dòng truyền thừa, để chúng ta hiểu rằng là cái cảnh này nó sẽ đến khi chết, và khi chết đến chúng ta chấp nhận cảnh này, và khi chấp nhận thì chúng ta sẽ được đạt vào chứng ngộ. Còn nếu bây giờ chúng ta không luyện tâm, chúng ta mãi mê theo cảnh của thế gian, thì khi mà cái bạc đô của cái cõi chết đến như vậy thì chúng ta không thể nào gánh nổi, và chúng ta chỉ có trôi nổi trong luân hồi mà thôi. So now we are pray to all the lineage masters. So blessing us that we are liberating from the low realms. So we requesting, so liberating to free from suffering. Chúng ta nào bây giờ hướng nguyện, mình cầu nguyện đến chư tổ để chúng ta không kẹt vào những cõi thấp và chúng ta được giải. So this is talk about not just like history or story, okay? So we have many different experience, many lifetimes already to do suffering, but we don't really realize that we are stuck into the samsara. So as I said, ignorance and the darkness can cover everything to us. Chúng ta không phải chỉ là cái chuyện kể đâu mà thôi. Thực ra là nhiều đời lắm rồi, vô thị vô kiếp, đời từ vô thị kiếp chúng ta đã vướng kẹt trong cái nỗi khổ này, nhưng chúng ta không nhớ, không nhận ra. Vì sao không nhớ, không nhận ra? Là bởi vì vô minh và tâm tối luôn luôn bao phủ và trùm khắp chúng ta. So when we practice Dharma, which is really, really important, every day we need in order to training our mind, looking inside, not outside. Hành trì pháp điều cực kỳ quan trọng là mỗi ngày hãy giám sát tâm mình mà không phải là giám sát cảnh bên ngoài. So this calling guru prayer or teaching is a very straightforward to pointing individually. Gọi thầy, nghe nghĩ gọi thầy này từ chúng xa này, nếu chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ rất là thẳng vào cái lỗi của mỗi chúng ta. Ran chung rô zam yang kong do be, yen chung tem do zam yang do chek mu, yon ting chung ze mi jang Jampal lom, chupe mang da chumen konar, laman Chenno tu jinyo do ze, ran du ngajar hewa senjilo. So which is saying, ran chung rô zam yang kong do be. Ran chung rô zam yang kong do be means, so when we have a fault like mountain Merus, but we never realize, so we always harden, and we always thinking we are perfect. My knowledge very good. I'm really good attitude. I'm very good everything, and so on, so on. Always we harden, never see on our fault. Individually, we have a fault like mountain Meru. Thầy đọc câu rang trong riwo samyang không đu bê. Câu này có nghĩa là như thế nào? Chúng ta thấy ở trong nghi quỷ ghi là chúng con chôn giấu ở trong tim mình núi cao ác nghiệp. Thì thầy nói là lỗi của chúng ta như núi Tu Di như vậy đó, rất là nhiều, rất là sâu đậm, nhưng chúng ta luôn giấu ở bên trong và luôn luôn che đậy bằng cách nghĩ rằng là mình rất là hoàn thiện, mình rất là giỏi, mình có thái độ cư xử rất là tuyệt vời và không từng nhận ra lỗi mình. So as we are good Dharma practitioner,
whatever we have fault, we can, in order to recognize, and then we can adjust, and that we can develop positive ways and reduce negative ways. Like for example, in the long time ago, in the Kadampa Lamas, when they practice, one Kadampa Lama went in the village and they're begging food. During that time, so then that family offer barley flour, and they have container, put it in front of Lama, and then they go to look after all the sheep. Lama firstly eat one bowl already, but he's still hungry, long time no food. Then Lama second time he tried to put his hand in the container, tried to eat. Then he realized that was not right, because honor is not there, they left look after it. He engaged to stealing. Then he tied his hand in the container, then called honors. So Lama said, Lama stealing, like training himself that way. So whoever have a really Dhamma mind, immediately when we do wrong things, we have fault, we can, in order to recognize, and then we can fix. Một hành giả chân chính là hành giả sẽ nhìn nhận ra lỗi của mình mà để sửa chữa chính mình, tăng cường tích cực và giảm những cái điều tiêu cực ở trong tâm mình. Thầy kể câu chuyện của một vị Lama thuộc dòng Kadamba. Vị này đi vào làng khất thực và người làng, anh nọ đã bỏ lúa mì vào trong bình bát khất thực của vị này và Lama đã ăn rồi. Vị kia đi đến một chỗ khác và làm việc khác, nhưng mà Lama đã lấy cái tay của mình bóc thêm lúa mì khác để mà bỏ vào trong thức ăn của mình. Thì ngài mới nhận ra rằng là mình đã phạm vào trong cái tội trộm. Thì một tay nọ cầm giữ cái tay kia khi mà vừa thò vào trong bát để lấy, thì ngài mới la lên là ta đã ăn trộm. Đó là cách luyện tâm để mà mình có thể chặn đứng đi những cái ý nghĩa tiêu cực và những cái hành động nó không phải. Thầy nói rằng tất cả những cái việc xấu của mình, khi mà mình nhận ra là mình có thể sửa chữa và từ bỏ. So which means we put down all others and broadcast their shortcoming thoughts, they diminish us. So we always looking for other people's fault. Even in a minute, we talk about and criticizing and gossiping and looking for other people, whatever have a fault, and taking very seriously, always, and keeping eye, and always talk about others. Cô Tiju Samyang Rup Chinmo trong nghi quỹ ghi là vậy mà lỗi người nhỏ như hạt mè vẫn lớn tiếng chê. Thầy nói cái thói quen thường nhật của chúng ta luôn luôn tìm lỗi của người, tìm được rồi thì phán xét, chỉ trích, thị phi đúng sai một cách rất là nghiêm trọng, và luôn luôn là làm như vậy. So when we know much understanding in the Dharma and have also especially non-mind training, so then we always pondering other people, pick up other people, criticizing other people, and also always searching other people. So if we are good practitioner, many Kadamba Lama said, all the fault is my fault. All the virtuous qualities, doing all the good things, other sentient beings. So when I realized that, so I have a full of the fault, like Mountain Mary size,
And all the sentient beings' qualities, tremendously amazing qualities. So I can easy to pacify and negative karma. That way, so many Kadampa Lama says. Chúng ta không hiểu pháp và không luyện tâm như vậy thì chúng ta luôn luôn tìm lỗi của người, chỉ trích, phán xét, nói xấu, làm đủ điều như thế. Còn một hành giả chân chính thì luôn luôn thấy tất cả những lỗi thuộc về mình và tất cả những thiện hạnh mình đã làm thì thuộc về chúng sinh. Chúng ta nhận ra như vậy thì thấy lỗi mình lớn như là núi Tu Di, còn đức hạnh của chúng sinh và tất cả những thiện nghiệp của chúng sinh thì thật là cao dày. So even have not much really understanding and the knowledge, so very limitation knowledge, but always thinking I am most intelligent and also most smart and knowledgeable, always thinking, and then same time we are build up so much ego. So when we build up that much ego, so whatever we learning, it's very, very difficult in order to go in our mind. If container is upside down already, if we try to putting in the juice or liquor or whatever, so very difficult to hold it inside because upside down already. So very much turn into like that ways, then ego can causing problem to self, causing problem to also others as well. Câu John Ten Chung Dê Mê Càng Jampal trong nghi quỹ ghi là mảy may thiện đức con đều không có, chỉ giỏi khoe khoang. Thầy nói rằng là chúng ta không có kiến thức gì cả, nhưng mà chúng ta luôn luôn cho mình là giỏi, là hay, luôn luôn cho mình là tuyệt vời, và bằng cách đó chúng ta xây dựng bản ngã của mình. Khi đã xây dựng bản ngã rồi thì giống như là một cái hũ được úp ngược thì mọi thứ đều không thể vào đó được. Thì tất cả những thứ người khác nói hay là xây dựng hay là như thế này như thế nọ thì nó sẽ không có vào trong tâm mình nữa. So và sorry thầy, và thầy nói rằng là xây dựng bản ngã như vậy thì cái bản ngã này vô cùng lớn, là nó hại mình và hại cả người khác. So now especially this time, you know, sometimes I call the artificial dharma, or we call fake dharma, whatever we call, you know. So real, genuine dharma practitioners, I think really, really real, you know. So normally like just turning to like very entertainment, not really taking serious in dharma, and that is and then like unstable situation. And the name is a dharma practitioner, but actual inner doing different things. So not engaged to in the dharma and politics or business or something also inside. And then dharma is turning to like very much true, and then engage to lost negative karma. So this century. So whoever understands the dharma precisely, follow in dharma, so must be take very serious whatever you do in the dharma part. And when whoever doing this and not much understanding, and then one day follow dharma, that lineage,
And the second day, against to that lineage and the criticizing. So that means we can see very clearly, no understanding Dharma, whoever have that kind of mind, So not talk about, we are talk about the Lord Naro, Marwa, Mala, Gambupa, biography, history, how to they achieve, how to they practice, how to follow Dharma, but not. And just very much artificial. Then artificial cannot achieve any successfully if we have that kind of mind. So Dharma means must be serious and practice diligently. Definitely then we can get good result. Blessing coming from Turu, unbroken, golden rosary, this lineage. So that way it works. Otherwise, Dharma cannot just pretending or artificial. Thầy đọc câu Yon tên chung se me can sang Barom. Cho pe min tắc, xin lỗi, cho pe min tắc, cho min kona cho. Trong sách Dana ghi rằng là mang tiếng là tu nhưng chỉ tu toàn điều trái chánh pháp. Thầy nói rằng là thời này hành giả mà tinh tấn tu theo chánh pháp thì thật là hiếm. Chỉ chúng ta có phần là thời mạt pháp, chúng ta phần nhiều là chỉ là những hành giả khoe khoang, bên ngoài thì quảng cáo mang tiếng là tu, nhưng mà bên trong cái mục đích thì là nó không thuộc về cái mục đích của ở trong pháp. Ví dụ như là bên trong làm vì động cơ kinh doanh hay là gì đó, thì những người như vậy tạo rất là nhiều ác nghiệp. Thầy nói rằng hành giả chân chính thì luôn quán xét tâm mình, làm bất kỳ điều gì cũng phát khởi cái động cơ nằm bên trong của pháp hành, bên trong của chánh pháp. Còn đối với người ngày hôm nay thì lại là tu rất là tốt, nói nhiều về pháp, nhưng ngày mai chỉ trích pháp, thì người đó chính là người không phải là người của pháp và là người không hiểu pháp. Đừng nói gì đến các chư tổ làm thế nào để mà các ngài có thể thành tựu theo đạo sư của mình. Ngay cả mình nói rằng là mình làm những cái điều mình khoe khoang, mình nói rằng là mình tu rất là giỏi, rất là hay, mình nói nhiều về pháp, về giáo lý này kia kia nọ, nhưng mà đấu bên trong mục đích của thế gian thì không cách nào mà chúng ta có thể thành tựu được. Chỉ phải là thiết lập một cái động cơ thật là chân chính ở trong pháp hành của mình, thì chỉ bằng cách đó chúng ta mới có thể nhận được lực gia trì của chư tổ trót từ dòng truyền thừa chuỗi hạt vàng không gián đoạn này. So that reason, which is extremely need careful and this century when we practice Dharma, okay? So sometimes I can see people follow just empty name, like His Holiness, His Eminence, He's very, very venerable, like lineage holder, all those things. So that is just really empty name. And then wearing very funny robes and keeping hair and clam very high name and clam Dharma. That is just you realize that is an empty name. If as myself I call I am Buddha, just empty. I'm not Buddha. I cannot compare it to one tiny part of Buddha's virtuous qualities. I'm ordinary poor human beings and occupied by 5 poisons, fully my body, I'm not Buddha, just fake one, emptiness, empty world. So sometimes we can see
when students have that kind of demand and name and follow, not really want to practice, it's really, really sad, very sad. And then go in the wrong directions. So that reason called chupemeng, that chumin konosju. Call Dharma name. Name is a Dharma practitioner, but not engaged to really serious Dharma and doing all the wrong things. So then we pay homage. Lama Chenno, tu jinyo dozek, randu ngajar shabar senjelo. Lama think of us, behold, be compassion, bless us that. So stop grasping. So we pray, we wishing, true we can reduce. Chúng ta cần cẩn trọng, hết sức cẩn trọng trong thời đại này. Thầy thấy phần lớn chúng ta toàn là theo những cái danh tự, ví dụ như nói là vị Lama kia rất là cao thượng tổ, là hòa thượng, là His Holiness, His Eminence, rồi những cái đội những cái mũ rất là cao tổ, rồi ngộ rất là cao tột, nhưng đó chỉ là những cái danh tính rất là rộng tuếch bên ngoài. Bản thân thầy cũng có thể nói rằng là thầy là Phật được vậy, nhưng mà thầy nói rằng bản thân thầy không có một chút cái sự thành tựu của Phật nữa. Bản thân thầy cũng chỉ là một người phàm với tràn đầy những cái ngũ độc, cho nên đừng theo những cái danh từ vốn rất là lỏng rỗng không như vậy. Thầy nói thật là buồn thay cho những cái Phật tử hiện bây giờ cứ nghe theo những cái danh từ cao tột như vậy là lao theo, nhưng mà thực sự ra không có bỏ tâm, không có bỏ thân khẩu ý vào trong pháp hành. Cho nên là ở trong đây chúng ta hướng nguyện đến đạo sư, xin cho con lìa được cái tâm chấp ngã này, và cái tâm kiêu mạn này. So when we pray calling Guru, so we have English and Vietnamese. You can sentence by sentence thinking. So when we thinking that, when you understanding, so that meaning you can think. We need in order to apply in our mind. This is not talk about other people, talk about us. For me, really direct pointing to me. So when thinking, which is really, really helpful, really beneficial, each sentence. So when negative comes, so we can use this method and we analyze, and then we can reduce everything. Nghi quỷ gọi thầy từ chốn xa, chúng ta có kinh tiếng Anh và tiếng Việt. Thầy nói chúng ta hãy xem nhiều lần và suy ngẫm nhiều lần như vậy. Tất cả những câu ở trong kinh đều chỉ trực diện lỗi của chính mình, và mỗi một câu như vậy đều có cái ý nghĩa vô tận. Khi mà chúng ta đọc, chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta nhớ, chúng ta thuộc, thì cảnh đến thì chúng ta lập tức sẽ nhớ lại những câu văn tự như thế này. Và khi nhớ đến, chúng ta áp dụng, chúng ta phân tích, thì lỗi chúng ta sẽ giảm đi. Okay, so we stop here today in the short meditation. Nên chúng ta dừng ở đây và thiền ngắn với thầy.
chi mê tăng ba đam bê ghê xe chung nam sung xe la đi trên đưa bê sổ chỉ tu ngông la vô rao đô chê khang dung dung lòng tu tên bà dồ mê dung số nam đa bê bung sung chỉ nhang đăng giao tên chín la chê bà vì dễ rạp sông bốt Rô nguyện nhãn chô ghê la ma cao gia sô dê sô ngô vô mi du chô bê di hòa đa Lung được tên dung lô mi thủ đa sô la sám đa bê môn bê chúc lễ nam giao nghèo leo bèo ba Tên bê bà chô la mê ya bê tên 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 chê bê sa tên ya lai Tên bê điên đa ngã tên chô bà chê tên bà yô rê nê bê đa yê yô So na ye dan je ze ba ne to ne ne be da na ba ze ne je ga na je ba la ro ba ye Seben zole roa roa you. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you.